Hello, my name is Glenn Cripe. I'm very happy to be here in Georgia for my first visit. მე ვარ გლენ კრეიპი და ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში. I come from the United States, from the city of Phoenix in Arizona. მე ვარ ამერიკიდან, არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსიდან. And I am the founder and the executive director of the Language of Liberty Institute. და მე ვარ დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი თავისუფლების ენის ინსტიტუტის. We organize one-week seminars in developing countries. და ჩვენ ვაწყობთ ერთკვირიან სემინარებს განვითარებად ქვეყნებში. We call them Liberty Camps. და ჩვენ ვეძახით თავისუფლების ბანაკს. We have at each camp 30 to 40 young people, university students. და თითოეულ ბანაკში მონაწილეობას იღებს 30-40 სტუდენტი. And we discuss philosophy and economics, classical liberal ideas. და ამ ბანაკებში ჩვენ საუბრობთ თავისუფლებაზე, ფილოსოფიაზე და ლიბერალურ ღირებულებებზე. And entrepreneurship. მეწარმეობაზე. And we practice English conversation, discussing these ideas. და ასევე ჩვენ ინგლისურს ვახორციელებთ პრაქტიკაში და ვსაუბრობთ ინგლისურად ამ თემებზე. And my background is information technology, consulting and training. და ჩემი პროფესია არის ინფორმაციული ტექნოლოგიები, კონსულტაცია და ტრეინინგები. ასეთი კითხვა თუ შეიძლება. პირველი ჩამოსვლა არის მისი? კონდა მას ლექციები? შეხვედრები კონდა ჩვენს ახალგაზრდებასთან? So it's your first time here, and did you have meeting with our young people or students? Not yet. We will spend the next 6 days with the students. Our Liberty Camp begins tomorrow evening at Basaletti Lake, and we will spend 5 full days and 6 nights together. ჯერ არა, მაგრამ ხვალ იწყება, ხვალ საღამოდან ჩვენ ვიქნებით ბაზალეტზე, იწყება თავისუფლების ბანაკი, სადაც ჩვენ 6 დღის განმავლობაში გავატარებთ 6 დღეს გავატარებთ სტუდენტებთან ერთად. თუ გავითვალისწინებთ მის გამოცდილებას, ცოდნასთან დაკავშირებით, განათლებასთან დაკავშირებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისაც რომ ახალგაზრდა მიიღოს თანამედროვე განათლება რა არის? According to your background and what you learned about education system, so for you, how do you think, what is the most important thing for a student to get a modern education today? I think the purpose of education is to develop our skills, our talents, our abilities, and these are different for each person. So each person needs a different kind of education. იმისათვის განათლება მივიღოთ, აუცილებელია სწორად განსაზღვროთ ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი მიზნები და ეს განსხვავებულია თითოეული ადამიანისათვის. But I think that there are certain subjects and certain areas of knowledge that are very useful and very important for everybody. მაგრამ ვთვლი რომ არსებობს არის საგნები, რომლებიც ძალიან გამოსადეგია ყველა ადამიანისათვის. I think that a basic understanding of economic principles is extremely important. It's valuable to understand how the world works. და ვფიქრობ რომ ეკონომიკური პრინციპების და ღირებულებების საფუძვლების ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასათვის, რომ გაიგონ როგორ მუშაობს საერთოდ ეს სამყარო. And I think at this moment in history, it's a very valuable skill to know English, to know as much English as possible. და დღესდღეობით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ იცოდე ინგლისური.
If you know English, you will have more opportunity in life and therefore more freedom. თუ იცი ინგლისური, გაქვს უფრო მეტი შესაძლებლობები და უფრო მეტი თავისუფლება. At one point, that was Russian. At another time, it was German. In the future, it may be Chinese. But today, English is the valuable skill to have. ძველ დროს ასეთ ენას წარმოადგენდა გერმანული, რუსული, დღესდღეობით ეს არის ინგლისური და მომავალში შეიძლება ეს იყოს ჩინური. So the English and the economics are the basic foundations of our program. ინგლისური და ეკონომიკა ჩვენი პროგრამის მთავარი საფუძველია. რითში ვეთანხმები ასეთ მიდგომას და განსაკუთრებით იმ მიდგომას, როდესაც ვამბობთ, რომ შეიმჩნევა ჩვენი ცივილიზაცია აუცილებლად უნდა გესმოდეს ეკონომიკა. I agree with you in terms of what you said, and I agree that to learn about civilization is the first what you have to do is to learn economics. დღეს ცხოვრობთ ინფორმაციის სამყაროში. სამწუხაროდ ჩვენს ახალგაზრდებს უწევთ უფრო დიდი დროის დახარჯვა იმაზე, რომ აითვისონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და პლუს ასევე ენერგია უნდა დახარჯონ და დრო ინგლისური ენის შესწავლაზე. აქედან გამომდინარე, დგას საკითხი, რომ დავეციოთ ჩვენ თანამედროვეობას და ცივილიზაციას, აუცილებელი არის ვისწავლოთ ისეთი აზროვნება, რომელიც ამ ჩვენს უთანასწორობას დასავლეთთან დაკავშირებით, ვინც ინგლისურენოვანია, რაღაცნაირად გაუტოლდეთ. ამ ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი დავაჩქაროთ. რაოდენ მნიშვნელოვანი არის და რა ადგილი უკავია თვითონ აზროვნების კულტურას, არა ინფორმაციის მიღებას, არამედ სწორ აზროვნებას, სისტემურ აზროვნებას. So today we live in an informational world, and it's very it's an inequality in between us and between the East and West, like how they our students have to first learn English and technologies, and after that they have to learn other things, so they have to spend more time studying, and it's very important to make this balance between us and these countries. And how do you think how important is this the systematic understanding and important in that case? Are you asking about studying information technology, computers? Yes. Oh, I think it's very useful, but there are different ways of studying. Some people will want to study more technical subjects and become engineers. Other people will not want to be engineers. They just want to be able to use computers every day. But these are all useful skills. იგივე კომპიუტერის შესწავლა განსხვავებულია სხვადასხვა ადამიანისათვის, მაგალითად ზოგს უნდა რომ შეისწავლოს უფრო ღრმად ეს საგანი, უნდა ინჟინრობა, და ზოგ ადამიანს უბრალოდ უნდა რომ იცოდეს ძალიან ცოტა ამის შესახებ, უბრალოდ რომ გამოიყენოს. და აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური აზროვნების თვალსაზრისით თვითონ აი სისტემური მიდგომა. ესე იგი, მათი მიდგომები ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტაში არის განსხვავებული, ვიდრე ჩვენი ტრადიციული და მე არ ვახსენებ იმ წარსულს და ასე შემდეგ. აი თვითონ აი აზროვნების კულტურის კუთხით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენ გაგვიადვილებს აი გარკვეულ ინფორმაციულ ვაკუუმთან დაკავშირებით და მოგცემ საშუალებას სწორი დასკვნები გავაკეთოთ და სწორი ანალიზი. არსებობს კიდევ ერთხელ სისტემური ანალიზი, არსებობს სხვადასხვა ფორმები აზროვნების კულტურის, აი რომელს უფრო ეძლევა თანამედროვე აზროვნებაში პრიორიტეტი, რომ ახალგაზრდებმა შეისწავლონ. So
asking about the methodology of understanding the world. For example, he said there is an approach like systematic analysis, and which is the most important to use while to learn these subjects, like for example economy and computers very well. Which approach you have to use of understanding? It's very hard to say because people are so different. People have different ways of learning. Some people learn better by seeing things. Other people learn better by hearing. Other people learn by practicing something, doing something on the computer or building something. As a teacher, when I'm teaching something, I try to combine different methods. ყველა ადამიანს განსხვავებული დასწავლის უნარები აქვს. ეს არის ზოგი იმახსოვრებს მხედველობით, ზოგი იმახსოვრებს სმენით, ზოგი თვითონ პრაქტიკულად უნდა აკეთოს ის საქმე და ასე შეისწავლოს. და მე როგორც მასწავლებელი ვიყენებ კომბინირებულ მეთოდს, რათა ყველამ გაიგოს რაზე ვაპარაკებ. საერთოდ ჩვენ თავისუფლება გზრდის და თავისუფლება გვაგზავნა. ყოველ შემთხვევაში იმ ამბების შემდეგ რაც ჩვენ გავიარეთ. აი თვითონ თავისუფლების გაგება სხვადასხვანაირი არის, თუმცა ყველა ვიცით რა არის თავისუფლება. აი ეკონომიკური თავისუფლება როგორც ასეთი კატეგორია, აი რატომ არის მნიშვნელოვანი აზროვნების კულტურისათვის? Actually, freedom makes us grow, and there are, for example, economic freedom. There are many understandings of this, but why is it important today, and how you see it? The importance of economic freedom. I think of it from the point of view of the individual. In order for individuals to live the best possible life, they need to be able to develop their talents and to pursue their interests. It might mean starting a business. It might mean joining another person's business. ზოგადად მე ეს ინდივიდუალური გაგებით, ანუ ყველა ადამიანს აქვს იმის სურვილი, რომ იცხოვროს უკეთესად და ამისათვის იგი იწყებს ბიზნესს ან სხვა ადამიანთან ერთად მუშაობს. So I think we would want a system that allows people to study whatever they want and to develop their skills the way they want. And a system of a free market system allows people to do that. თავისუფალი ბაზრის სისტემა, იმიტომაც ამნიშნული, აძლევს ადამიანებს იმის საშუალებას ისწავლონ ის რაც უნდათ, ისწავლონ როგორც უნდათ და გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები, თავიანთი სურვილისამებრ. აი თავისი ამხელა პრაქტიკიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა რას უსურვებთ ახალგაზრდებს ჩვენს საზოგადოებას იმისაც რომ უფრო ეფექტური გახდეს ჩვენი საქმიანობა არა მარტო ბიზნესში, არამედ განათლებაში. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც იგი უსურვებდა იგივე თავის მომავალ სტუდენტებს, ქართველების სახით და საერთოდ საქართველოს მოქალაქეს გულისხმობ, აი რა არის აი მისი სურვილები, რას უნდა გითქვა მან, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, სახელმწიფომ, რომ ეს ჩამორჩენა ჩვენი აზროვნების კულტურასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში აღმოიფხვრას. As a teacher, what would you say to your students, or what you say to your students in the past about to make this kind of economic freedom and to make understand people how to see the world and to make people understand, how to make more effective to fight with this inequality between us and other countries in the terms of freedom and economic freedom? I think there are certain ideas and
certain books and authors that are very important for everybody to read at least a little bit. For example, the works of Bastiat illustrate very basic economic principles that help everybody. ფიქრობ რომ არის წიგნების კატეგორია, რომელიც აცვოთ ყველა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს, მაგალითად ეს არის ბასტია, რომლის წიგნით იძლევა ძირითადი პრინციპების და ეკონომიკის მუშაობის გაგებას. We also encourage people to be entrepreneurs if they have that interest. და ჩვენ ასევე ვახალისებთ ადამიანებს, რომ წავახალისებთ ადამიანებს, რომ იყვნენ გახდნენ მეწარმეები, თუ ამის შესაძლებლობა აქვთ. Entrepreneurs are the engines of economic growth in every country. და მეწარმეები არიან მთავარი საყრდენი ეკონომიკურ განვითარებაში ქვეყნის. It's the entrepreneurs who create growth, who are innovators, they create wealth. They're extremely important in every country. მეწარმეები ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყანაში, ისინი ქმნიან დოულადს, ისინი ახალისებენ ზრდას და We also encourage people to develop skills in critical thinking so they can read and study and decide for themselves what they think is true and right and useful. ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზროვნება, რათა ადამიანები თვითონ გადაწყვიტონ, როგორ შეხედონ სამყაროს, რა არის მათთვის უკეთესი და რა გზა აირჩიონ. So I think that any country or any culture that encourages these ideas will do well because every country has a lot of talented, smart people. და ვფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანა, რომელიც გაიზიარებს ამ იდეებს, რაც მე ჩამოვთვალე და ამას საზოგადოებასაც გაუზიარებს, ვფიქრობ, რომ ეს ქვეყანა წინ წავა. ასეთი ჩემი სტრატეგიული კითხვა, რომელიც ყველას გვაინტერესებს. გლობალიზაციის პროცესში თავისუფალი ეკონომიკური საბაზრო ურთიერთობების საკითხი და ეკოლოგიური პრობლემები, აი როგორ კავშირში არის, მე ზოგადად თავს ვეკითხვა და ალბათ საშუალება მექნება, რომ კონკრეტულად მოვისმინო პასუხი იმ თვალს არის, რომ სერიოზული პრობლემები არის. გლობალიზაცია პრობლემას უქმნის ეკოლოგიას, ეკოლოგია პრობლემას უქმნის გლობალიზაციას და ჩვენი თავისუფალი არჩევანი თავისთავად არჩევნად რჩება. და გლობალიზაცია და ეკოლოგია. გლობალიზაცია, ეკოლოგია და თავისუფალი ეკონომიკური საბაზრო ურთიერთობების, აი თანაფარდობა როგორ ფიქრობს? So today is the process of globalization, and there are two sides. There are ecology problems increasing in the world, and there is at one side ecological problems, and on the other side there is globalization, and in between of them there is a free economic relationship between countries and freedom of choice. So, how do you think this? How they relate to each other, globalization and ecology, and the economic freedom between it, and free economic relations between countries? Well, to me, globalization means the free movement of people and goods without national barriers. So I think this is generally a good influence, a good force, because it means that people in any area have opportunities in other areas. They're not forced to live and work in one small area. It means ჩემთვის გლობალიზაცია ნიშნავს ადამიანებისა და პროდუქციის ასაკონის თავისუფალ მიმოსვლას ქვეყნებს შორის ეროვნული ნიშნის გარეშე და ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის იძულებული გამოიკეთოს რაღაც გარკვეულ, ანუ მოიქცეს გარკვეულ საზღვრებში და მას აქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა ადგილას განახორციელოს თავისი ამოცანები და მიზნები. So ideally, globalization means that your products have a market
a worldwide market. ზოგადად გლობალიზაცია იმას ნიშნავს, რომ თქვენი პროდუქციას აქვს საერთაშორისო ანუ ბაზარი, მას შეუძლია მთელ მსოფლიოში გასაღდეს. So if you live in Georgia and you produce products here, you can sell them everywhere in the world. თუ შენ ცხოვრობ საქართველოში და აქაც წარმოებ რაღაც გარკვეულ პროდუქციას, შენ შეგიძლია გაყიდო იგი მთელ მსოფლიოში. And for your own personal skills and interests, you can find work anywhere in the world. და საკუთარი შესაძლებლობების მიხედვით, ანუ ყოველ ინდივიდს შეუძლია სამუშაო იშოვოს ნებისმიერ ქვეყანაში. So this means you have more freedom and opportunity. და ეს ნიშნავს, რომ შენ გაქვს მეტი შესაძლებლობა და მეტი თავისუფლება. With ecology, I think the free movement of people and goods should be a good force for the environment, because problems like pollution don't respect political boundaries. რაც შეეხება ეკოლოგიურ პრობლემებს, ვფიქრობ, რომ ადამიანების თავისუფალი მოსვლა და გლობალიზაცია ზოგადად ეკოლოგიურ პრობლემებს არ ზრდის. So ideally, this free movement means that we should be able to cooperate with our neighbors to solve environmental problems. და ეს თავისუფალი მიმოსვლა და თავისუფალი საზღვრები წესით იმის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, რომ ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით შევთანხმდეთ და ერთად ვითანამშრომლოთ. ეს კითხვა იმიტომ დამებადა, რომ არსებობს სხვა მიდგომებიც ზემოგებაზე აგებული მეწარმეობა გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ეკოლოგიასთან. ზემოგებაზე აგებული მეწარმეობა, როდესაც ფეტიშიზაცია ხდება ზემოგება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივი რესურსები შეზღუდულია. ავტობი, მადანი, წყალი, სასმელი და ასე შემდეგ. აი ამ თვალსაზრისით თუ აქვს მას გარკვეული მოსაზრებები, აი რას ფიქრობს, ხომ არ არის საჭირო მამბძანა, რომ თანამშრომლობის პრინციპზე გადავიდეს იგივე კონკურენცია. დღეს ჩემი აზრით და სპეციალისტების აზრით არ ამართლებს თანამშრომლობის პრინციპებზე გადადის მსოფლიო ცივილიზაცია. და არა ზემოგების პრინციპებზე. აი ამასთან დაკავშირებით თუ არის რაღაც ახალი ხედვები? ეგამით ხო? ზემოგება მაგრამ so he's trying to ask you about the thing that the free market encourages people to get as more good as possible and create as more wealth as possible, but this kind of thing affects the ecology in a bad way. Today, for example, people think to make the concurrential process to cooperation process in business even. So how do you see it? I think in terms of pollution and abuse of the environment, you find the worst problems in countries that, number one, don't respect property rights. ვფიქრობ, რომ დაბინძურების და იგივე გარემოს დაცვის პრობლემებს ჩვენ უფრო იმ ქვეყნებში უფრო შევხვდებით, რომლებიც კერძო საკუთრების უფლებას არ იცავენ. And number two, where people are poor. და სადაც ხალხი არის ღარიბი. Poor people cannot afford to clean up the environment. ღარიბ ხალხს არ შეუძლია რომ თავის თავზე აიღოს დაბინძურების პრობლემის მოგვარება. The countries that have the best environments are the richer countries where the property rights are respected and people have the extra time and money to create a more beautiful place to live.
და დაბინძურების მხრივ იგივე ძალიან დიდი უკეთესი სიტუაცია არის მდიდარ ქვეყნებში, სადაც ხალხს აქვს უფრო მეტი დრო და ფული იმისათვის, რომ შექმნას უფრო ლამაზი და უკეთესი გარემო. So the best way to have a better environment is to have a country or a culture where people can make more money and have more wealth. და საკუთრესო გზა იმისათვის, რომ მოაგვარო გარემოს პრობლემები, არის შექმნა ესეთი ქვეყანა, სადაც ხალხს ექნება უფრო მეტი სიმდიდრე და უფრო მეტი მოგება. And on the question of competition and cooperation, და რაც შეეხება თანამშრომლობასა და კონკურენციას, we think about economic activity as being competitive, and in many ways it is. ეკონომიკური აქტივობა ჩვენ ხედავთ როგორც კონკურენციულს და ეს ასეც არის უმეტეს შემთხვევებში. But if we really think carefully about how people act to achieve economic goals, we find that they also must cooperate. მაგრამ თუ ჩვენ დავუკვირდებით, როგორ ადამიანები როგორ ცდილობენ რომ მიაღწიონ სასრულ შედეგს, ჩვენ მივხვდებით, რომ ისინი ამავე დროს თანამშრომლობენ კიდეც ერთმანეთთან. For example, all of us need to respect the system of laws. მაგალითად ჩვენ ყველა ჩვენგანი აუცილებლად უნდა იცავდეს კანონს. In other words, we're playing by the same rules. All of us need to consider and respect the needs of the customer. და ყველა ჩვენგანი აუცილებლად უნდა ვითვალისწინებდეთ მომხმარებლის საჭიროებებს და მოთხოვნილებებს. We all need to respect the needs of our investors or our shareholders. და ასევე ჩვენ უნდა ვითვალისწინებდეთ ჩვენი ინვესტორების ან თანამშრომლების და მეწლეების ინტერესებს. So we are playing the same game and we have the same goals. ჩვენ თამაშობთ ერთსა და იმავე თამაშს და ჩვენ გვაქვს ერთ და იგივე მიზანი. And we make more progress if we have friendly relations with everybody that we have economic relations with. და ჩვენ უფრო კარგად ფუნქციონებთ და უფრო მეტ მოგებას ვღებულობთ, როდესაც გვაქვს მეგობრული დამოკიდებულება იმ ადამიანებთან, ვისთანაც ვაწარმოებთ ურთიერთობებს და ბიზნესს. ძალიან საინტერესო პასუხი არის. აი დღეს დედამიწა ეკოლოგია არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კაცობრიობის განვითარების თვალსაზრისით და თუ წინააღმდეგობაში მოდის სიტყვაზე აი დაუშვათ იგივე მეწარმეობა ძირითადი პრინციპები მეწარმეობის ვის უნდა გაუწიოთ ანგარიში ეკოლოგიას, ანუ დედამიწის ესე ვთქვათ, როგორც სუბიექტის მოთხოვნილებებს თუ ადამიანურ რესურსების განვითარებას, ბიზნესს, იგივე მოგებას და ასე შემდეგ. აი, დგას საკითხი დღეს ეკოლოგიას აქვს თავისი პრინციპები და მოთხოვნები წინააღმდეგ შემთხვევაში აგერდო ეს რაც ხდება სიცივები და ის შემდეგ და არის მეორე, ესე იგი ცივილიზაციის განვითარების ეკონომიკური მოთხოვნები, რესურსების სწრაფი მოხმარება და ასე შემდეგ. აი რომელი არის მისი აზრით პრიორიტეტი? ვის ჩვენ ადამიანები უნდა მოვიხმაროთ ყველაფერი თუ გავითვალისწინოთ უპირველეს ყოვლისა ეკოლოგიური და დედამიწის რესურსების შეზღუდულობა? Today we see the problems that there's on the one side again ecological problems that affect the world, and on the other side the people with their needs and with their goals and business and economy. So today while there is a controversy between these two
aspects, ecology and people and economy. So which one we should respect more and which one we should rely on more, on ecology or on people side and economy? I think in a free society there's no conflict, because if people are free to create wealth and to keep the results of their efforts, they will have a strong incentive to protect and preserve their resources. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში კონფლიქტი არ არსებობს, რადგანაც თუ კი ადამიანებს შეუძლიათ რომ აწარმოონ საქონლიანი, მიიღონ მოგება და ეს მოგება მათთან რჩება, მათ უფრო მეტად უნდებათ რომ დაიცვან ის გარემო და ის რესურსები, რომელსაც თვითონ იყენებენ. And we can see examples in every country in just our daily life. Everybody is more careful with his property than with the property that doesn't belong to anyone. და ჩვენ შეგვიძლია ამის მაგალითები ვნახოთ ყველა ქვეყანაში. ადამიანები გაცილებით უფრო მეტად უფრთხილებიან საკუთარ საკუთრებას, ვიდრე საერთო საკუთრებაში მყოფ There's your approaches are very interesting. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველანაირად ვცდილობთ რომ კონფლიქტში არ ვიყრეთ ჩვენს დედამიწასთან. We're trying not to come in conflict with with the errors. და მიუხედავად კითხვებისა, მაინც გაურბის ამ თემას. ჩვენ ვართ თუ არა კონფლიქტში ამჟამად დედამიწის რესურსებთან, აი ჩვენი მიდგომებით, ეკონომიკური მიდგომებით. So again, I want to get the right answer from you about the question, like, are we in the conflict with the resources that Earth gives us today? Once again, the resources. Yes, the resources. Yes, the conflict. Yes. Are we in the conflict with this? დედამიწასთან ეკოლოგიასთან ვარ თუ არა ამ ეტაპზე გარკვეულ კონფლიქტში. ესე იგი, დედამიწის ეკოლოგია მარტო რესურსები არ არის, რესურსები ეკონომიკური კატეგორიაა, ხო? და მაგის გარეშე ჩვენ ცივილიზაცია ვერ ფუნქციონირებთ. ხო და ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ ჩვენი აი ამ განვითარების ამ ეტაპებით, მიდგომებით და ისე კონფლიქტში აღმოჩნდით თუ არა დედამიწასთან, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიასთან, ასე ვთქვათ. აი ვარ თუ არა კონფლიქტში. აი ხა რეალურად. So the resources are economic categories, and to make some products and to make economic growth, we use some resources of the earth. So after all these years and after all these centuries, finally now today, are we in the conflict with the earth? And it's like, do we maybe overuse natural resources? I think it's not possible to have a final answer for that question. That's an important question, but I don't think it's possible to have a final answer because everything is always changing. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, მაგრამ საბოლოო პასუხს ჩვენ ამაზე ვერ მივიღებთ ჯერჯერობით. Every year we discover new resources. ყოველწლიურად ჩვენ აღმოვაჩენთ ახალ რესურსებს. And we find new ways of using existing resources. და ასე ყოველდღურად ჩვენ სხვადასხვა გზებს რომ გამოვიყენოთ არსებული რესურსები. For example, in the US, მაგალითად ამერიკაში in the past 2 or 3 years we have discovered oil and gas that are enough to supply us for 200 years. მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამერიკაში ჩვენ აღმოვაჩინეთ ნავთობი და გაზი, რომელიც შეგვინახავს ჩვენ 200 წლის განმავლობაში.
And we are discovering new technology to use these new resources. და ჩვენ ვცდილობთ რომ შევქმნათ ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც დაგვეხმარება რომ ეს რესურსები სწორად გამოვიყენოთ. So the world is always changing and people are always changing. სამყარო იცვლება და ადამიანებიც ყოველთვის იცვლებიან. 300 years ago, salt was one of the most valuable resources on earth. 300 წლის წინ მარილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი. Today, salt is cheap and plentiful. და დღესდღეობით კი მარილი არის ძალიან იაფი და შესაძლებელია მისი რეპროდუქცია. Today we use salt like this, we throw it away. Yesterday it was gold. თუკი გუშინ მარილი წარმოადგენდა მარილს ოქროს ფასი ჰქონდა, დღესდღეობით ჩვენ მას ვიყენებთ ძალიან ხშირად და ხანდახან ვყრით კიდეც. 110 years ago, in the Los Angeles area, there was oil coming out of the ground, and it was waste. Nobody liked it. Nobody wanted it. Nobody could use it. Where? In Los Angeles. 100 წლის უკან ლოს-ანჯელესში ანუ ნავთობის გარკვეული ტერიტორია იყო, სადაც ნავთობი ამოდიოდა და მის არავინ არ იცოდა როგორ გამოიყენებინა იგი, ან ისთვის გამოიყენებინა. So I think the question that we want to answer is, what are the conditions that allow us to discover resources and to experiment and to use resources? და ალბათ თავი კითხვა არის ის, რა პირობები გვაქვს და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ის რესურსები, რომლებიც არსებობს, სწორად გამოვიყენოთ და ასევე ახალი რესურსები აღმოვაჩინოთ. Because resources that yesterday were garbage, like oil in Los Angeles, იმიტომ რომ ისეთი რესურსები, რომლებიც ნაგავს წარმოადგენდა, მაგალითად როგორც ნავთობი ლოს-ანჯელესში, today are very precious. დღესდღეობით ძალიან ძვირფასია. And resources like salt that were gold are now not valuable. და ისეთი რესურსები, რომლებიც მაგალითად როგორც მარილი, რომელიც ოქროს ფასი ჰქონდა, დღეს არაფერს აღარ წარმოადგენს. So the key is to have a free system so people can discover and they can innovate and they can develop new technology. ამიტომ თავარი რომ ქონდეს თავისუფალი სისტემა, რათა ადამიანებმა თვითონ მოახერხონ, იფიქრონ და შექმნან ახალი ტექნოლოგიები და გამოიგონონ ახალი And we need flexibility because the resources are changing and the technology is changing and the people are changing. და ჩვენ უნდა შეგვიძლია რომ მოვერგოთ გარემოს, რადგანაც იცვლება სამყარო და იცვლებიან ადამიანები. და ბოლო კითხვა, თავისუფალი ეკონომიკური საბაზრო ურთიერთობა, როგორც ერთი საწყისი აზროვნების კულტურის. თავისთავად ახალი მიდგომები, ახალი აზროვნება და კულტურა, ეკოლოგიური გათვალისწინება დედამიწის მდგომარეობის, ეკოლოგიის. აი ხო არ არის ეს აუცილებელი ერთი თავისუფლება, მეორე თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობა და დედამიწის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული აზროვნების კულტურა ხო არ არის რომ ეს ერთ საგნად ვაქციოთ. აი უბრალოდ აზროვნების კულტურაში ერთ საგნად, ესე იგი აზროვნების კულტურის ეს სამი შემადგენელი ნაწილი იყოს. იმიტომ რომ აი ეკოლოგიური თავისებურებების გარეშე აზროვნება ადამიანის არ არის თანამედროვე და სრულყოფილი. აი როგორ ფიქრობთ თვითონ ეს სამივე საგანი, ერთი თავისუფლება, ლიბერალიზმი, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობა, როგორც საფუძველი ამ თავისუფლების და დედამიწის ეკოლოგია, ეს როგორც სოდა, როგორც კულტურა, უკვე დრო არის თუ არა, რომ ადამიანმა გაითავისოს ჩვენი აზროვნების შემადგენელი ნაწილი გახდეს. So the last question is about that. Again, we have liberalism, we have the free economic market and relations between countries, and ecology.
So don't you think that the time came to make these three different subjects to make it together and to make it like the one way of thinking together, the three components? Yes, I agree. I think that the classical liberal approach of private property and individual rights and free enterprise მე აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვფიქრობ, რომ ლიბერალიზმის პრინციპები, როგორც ეკონომიკური საკუთრების უფლება, როგორც აგრეთვე თავისუფლება, ადამიანების თავისუფლება, ინდივიდუალური თავისუფლება. This is the best way to create wealth and to preserve wealth and to be a good steward of resources. ვფიქრობ, ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ შექმნა გარკვეული სიმდიდრე და დაიცვა საკუთარი სიმდიდრე. So yes, I agree. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ასევე მადლობა მოგიხადოთ თქვენ და ძალიან საინტერესო მიდგომებია მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთვის და ქართველებისთვის თავისუფლება ეს არის არა მარტო ღირსება, არამედ სიცოცხლეზე არანაკლები ფასეულობა. თუ ჩვენ განსაკუთრებით ვაფასებთ ასეთ მიდგომას, სადაც ყველაზე მთავარ და ხერხემალი არის თავისუფლების მცნება. და თავისუფალი ეკონომიკური საბაზრო ურთიერთობები ეს არის დედა ჩვენი თავისუფლების. ამიტომ ჩვენ მხარს ვუჭერთ ასეთ ეკონომიკურ ურთიერთობებს და დიდი მადლობა, რომ ჩამოვიდა, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს გაუზიაროს თავისი Thank you very much for coming here today, and thank you very much that you'll be with our students and teach them about the liberty ideas. And it's very important because for Georgians and for Georgia, freedom is very important, and the economic freedom is very important for whole general freedom in our country. Thank you for inviting me. It's a great pleasure to meet you and to be here. დიდი მადლობა პატიჟებისთვის და ძალიან მოხარულია რომ აქ აყვავთ. დიდი მადლობა.